Is all of you able to see my screen? Hello? Hello? మనోహర్ స్క్రీన్ కనపడుతుందా? అన్నా స్క్రీన్ కనపడుతుందా? కనబడుతుందన్నా. మాడ్యూల్ ఫుల్ వాళ్ళకి ఆఫ్టర్నూన్ ఇంకో క్లాస్ ఉంటుంది. ఇది జస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ కోసం. ఓకే, డ్రాప్ డౌన్ రిక్వైర్మెంట్ మాడ్యూల్ ఫుల్ వాళ్ళకి అగైన్ క్లాస్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. అప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ రిక్వైర్మెంట్ వినని వాళ్ళు వినండి. ఓకే, ఇవాళ రేపు డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద డ్రాప్ డౌన్? డ్రాప్ డౌన్ అంటే ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, మీకు ఇన్పుట్ ఇలా అడిగి ఇలా క్లిక్ చేస్తే ద లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రావాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాల్ డ్రాప్ డౌన్ రిక్వైర్మెంట్. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే హ్యావ్ టు జనరేట్ వన్ పారామీటర్, వన్ సెలక్షన్ స్క్రీన్. ఆన్ ద సెలక్షన్ స్క్రీన్ షుడ్ సెలెక్ట్ యువర్ ఓన్. ఓకే, దీన్ని ఎలా అచీవ్ చేస్తాం? Drop down requirement. This is also drop down. If you click on this, we should get list of values. Okay, we should get one box kind of thing. This box contain list of values. I'm selecting executable program out of this list of values. This is called list box. The center thing is called drop down list box. What is the drop down list box name? Type. Type is the drop down list box name. Selecting executable program. I'm saving into local object. How to prepare the drop down list box? That is the requirement. అందరూ ఫాలో అవుతున్నారా? Say I'm taking. If I declare like this, what happens? I'm getting only one single value, but I want drop down. Okay, to convert same parameter as a drop down, you have to use one addition called as list box. List box. We check the syntax, you may get the error. List box combination need visible length. You have to specify the length of the drop down. The length 15. Now it is correct. Grammatically correct.
I am getting the drop down. Okay, but no values. I have to assign the values to it. ఇప్పుడు నాకు డ్రాప్ డౌన్ వచ్చింది p అండర్స్కోర్స్ అనగానే లిస్ట్ బాక్స్ విజిబుల్ లెంత్ అనగానే డ్రాప్ డౌన్ వచ్చింది. బట్ డ్రాప్ డౌన్ లో వాల్యూస్ లేవు. వాల్యూస్ని అసోసియేట్ చేయాలి. నాకేం కావాలి? లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ మన దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయో కావాలి. అబాప్, ఎండిజీ, ఓడేటా, ఈ కోర్సెస్ లిస్ట్ కావాలి. ఇక్కడ లిస్ట్ కావాలి. ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది కావాలి మనకు. ఇక్కడ కావాలంటే ఏం చేయాలి? అది సెలక్షన్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అవ్వక ముందే మనకి వాల్యూస్ పాపులేట్ అయింది. అంటే ఎక్కడ హ్యాండిల్ చేయాలి? ఇనీషియలైజేషన్ ఈవెంట్లో వాల్యూస్ని పాపులేట్ చేయాలి. ఎట్లా పాపులేట్ చేస్తాం వాల్యూస్ని? వాల్యూస్ని ఎలా పాపులేట్ చేస్తామంటే చూడండి, జాగ్రత్త వినండి. వాల్యూస్ని పాపులేట్ చేయడానికి మనకు ఒక స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఉంది. టు పాపులేట్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ విత్ వన్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్, vrm underscore. You're following or not? vrm underscore set underscore values. This is the standard function model. Set underscore values. Whenever you got any drop down requirement, whenever you need any drop down, you have to use this function module. How to remember this function module name? How to remember this function module? How we used yesterday f4if in table value request for the custom settle. This is the function module we have to use for drop down kind of requirement. Drop down requirement. Okay, this is the function module. Anyway, we know it is started with the letter V. It is standard function module. Standard means which is provided by the SAP. At the time of installation of SAP, this function module will get. If you are using any function module, you have to observe the signature of the function module. Signature means what this function module is expecting, importing parameters, what this function module is giving, exporting, importing or changing, or tables you have to observe, exporting, changing, or tables you have to observe. Because changing and tables parameters act as both importing and exporting. What are the importing parameters? We need to pass those importing parameters. Okay, then we should get the drop down. For this, అర్థమవుతుందా? vrm underscore set underscore values అనే ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ని కాల్ చేయాలి. ఫంక్షన్ బిల్డర్ టీ కోడ్ ఏంటి? వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి దాని సిగ్నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ బిల్డర్. వాట్ ఈస్ ద టీ కోడ్? SC37. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ నేమ్? vrm underscore set underscore values. vrm underscore set underscore values. To display the function module, what are the importing parameters? ID and value. These are the mandatory importing parameters, not optional checkbox is not checked. These are the mandatory importing parameters. Is there any exporting? No exporting. Any changing? No changing. Any tables parameter? No tables parameter. Any exceptions? This one exception is there. If you want to handle the exception, you can handle through SysAPAS source code. Okay, how to pass importing parameters? You have to pass in a similar way. ID parameter, which is of what type? vrm underscore ID. By looking at this, we should not know the data type. We are not in a position to know the data type. For knowing data type, click on vrm underscore ID. We are jumping to some type pools. vrm underscore ID is what type? Again, vrm underscore is type of vrm underscore value hyphen text. vrm underscore value hyphen text means again vrm underscore value is one structure. Click on this. Begin of vrm underscore value, two fields, key and text. This vrm underscore ID is refers to text field. Text field of what length? Character 80 length. Text. This is the vrm ID refers to text field which is of length 80. Okay, vrm underscore ID refers the text field which is of length 80. vrm underscore ID is the text field, character field we should pass. Okay, by looking at the description, name of the value set we have to pass for this. Name of the value set. Okay, value set means what is the value set here? Value set is p underscore course is the value set. To execute this, this is the value set. What is the name of the value set? P underscore course is the name of the value set. We have to pass that. Okay, we have to pass name of the value set. After that, we have to pass one more type, one more importing parameter, values which is of type vrm underscore values. What is vrm underscore values? vrm underscore values is
This is the VRM underscore values. Please observe the description. Table of values. VRM underscore values is the table. Generally, how we declare the table? VRM underscore value type table of we are using. In future, you are observing anywhere occurs keyword. Occurs keyword ekkada vachina sare adi internal table. Occurs keyword is the very old syntax declaration, because this is the very old function module. These things are not obsolete. You have to remember. In future also, you don't use occurs keyword. You are using type table of declaration. Old syntaxes are declared in such a way they are used occurs keyword. Anyway, you find occurs keyword, that is acting as internal table, which is internal table of type, which is of type. What is the type? VRM underscore value type. What is VRM underscore value? Again, VRM underscore value is two fields, key and text, two fields. Okay, we have to prepare the internal table of type VRM underscore value. Okay, we have to if you want to use that function module, you have to prepare two parameters. What are the parameters? Hello. Any doubt? Anna, it's Nishchit, Anna. It's our class, Anna. This is. Nishit, yeah, for you only. Okay. For you, drop down requirement. Okay. Now to declare the this is the I am using the function module. Okay, I have to declare two parameters, two values. Underscore values, I am declaring table of what is the structure? VRM underscore value. To prepare the structure like this. ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను ఇవన్నీ? ఆ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఇంపోర్టింగ్ పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. ఈ టేబుల్ని ఫిల్ చేసి టేబుల్ వాల్యూని పాస్ చేయాలి. టేబుల్ని పాస్ చేయాలంటే మనకు వర్క్ ఏరియా కూడా అవసరం కదా. వర్క్ ఏరియా డిక్లేర్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ టైప్ చాలు. టైప్ VRM underscore value. వాల్యూస్ కావాలంటే ఏ ఈవెంట్లో హ్యాండిల్ చేయాలా? ఇనీషియలైజేషన్ ఈవెంట్లో నేను పర్ఫామ్ రాసుకుంటున్నాను. పర్ఫామ్ డ్రాప్ డౌన్. ప్రిపేర్ డ్రాప్ డౌన్. ఇనీషియలైజేషన్లోనే డ్రాప్ డౌన్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. Subroutine does not exist. ఆ డ్రాప్ డౌన్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా? ఫిల్ చేస్తున్నా వాల్యూస్ ని. ఎలా ఫిల్ చేస్తా? నాకు ఏం కావాలి? యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఐ నీడ్? What is the structure for this? Key and text. Structure is key and text. For drop down, what are the values you should display? That is the text values. I am displaying ABAP, oops ABAP, OData, MDJ I am displaying. For every value, internally the key will be assigned. K1, K2, K3, I am assigning this key value, K4. What is the use of key value? Going forward, we will understand. If you click on this ABAP, internally with the help of this key only, we understand you are pressing on ABAP. Okay. For that, we have to assign the values. How to fill the internal table? First of all, we have to clear the work area. Clear work area underscore value. Area underscore value hyphen control space key. Give key is equal to any key name you have to give. K1 I am giving.
underscore value given value because I'm providing core ABAP. Work area underscore append work area underscore value to ఎక్కడికి పోవాలంట append work area underscore value to internal what is the table name t underscore values I need 3 values for this. Yep. A3 data. I want to populate these values. The unique identification for every value. SAP provides the key value. Okay. మీరు ఐడెంటిఫై చేయడానికి కీ వాల్యూ ఉంటుంది MDG. Drop down is ready. After the drop down, you have to display the values of the drop down. For displaying purpose, I am writing one more drop down. Drop down for displaying purpose, I have to call the function module vrm underscore set underscore values. Okay. Why I am writing all the code in as part of initialization event? Because before going to show the selection screen, these values should be filled. As part of this display drop down, I am calling the function module. What is the function module name? vrm underscore set underscore values is the function module name. I am calling this function module. The ID. What is the list box name? P underscore course or courses. COURSE. To pass underscore course. Values. What is the table? T underscore values. I have to check once. Syntax. Text. Here also text. Also text. Check the syntax. Hello. చెప్పండి. This is Purnima. Purnima, tell me. Yeah, is this class for us also only for others? Yeah, you only. Okay, no, actually many are there, no, here, so just asked. Many are there, but those people also want to listen this class, drop down But class. it's a continuous topic, no, after select query. After search help, this is the topic. After custom search help, this is the topic. Drop down. Okay. This is your class only. Okay, then I'll join now. Thank you.
Check the values. Should observe all the values should be populated. What is the logic behind this? Please observe carefully. Put the breakpoint here. Whenever I am executing, session connected to debugger, to desktop 3. P underscore course contains, doesn't contain any value. I'm preparing drop down. It's F6. Drop down value contains, I am prepared these values. T underscore values contains 4 records. What are the 4 records? How I get these records? As part of subroutine, I prepare these values. K1, core ABAP, K2, oops ABAP, K3, OData, K4, MDG. Okay. Of that, I am pressing an F5. Display, it will jump to display dropdown. As part of display dropdown, I'm calling the function model vrm underscore set underscore values. Okay. Click F5. Function model will got executed. We got the selection screen. We got selection screen. What happens? Please observe carefully. I am selecting MDG. What is the key value for MDG? Key. For oops core ABAP, I am giving K1. Oops ABAP K2. OData K3. For MDG, what I am giving? K4. If I click on K4, what K4 value is going to store inside the P underscore course. I'm clicking on MDG and click on execute. What happens? As part of K4, click on F7. This is the standard code. This is our code. What is the P underscore course value is filled with K4. Whatever the value are interacted, that value is filled into the K4. This is the way how you display the dropdown. Am I clear? Depending on that, you can write the logic. You can design one button, and if you click on that button, if depending on the SIUCOM value, you can capture. Okay, this is the way how to display the dropdown. Am I clear, all of you? Yes, sir. Please practice this for today. Experiment. Please look at here. Tomorrow requirement ఏంటంటే the tomorrow's requirement. I'm getting the drop down like this. If I select locations, person, I'm clicking on execute button. Execute that courses executed. This is not handled properly.
సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్ కొట్టన్నా. లేదు, వీళ్ళెవరో సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేదు లాజిక్. పాత ప్రోగ్రామ్స్ ఎవరు. ఓపెన్ చేసినామన్నా, సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్ కొట్టింటే చూపించింది. మీరు ఎంటర్ చేస్తే చేశారా? ఓకే ఓకే. K2 ఎంటర్ చేస్తే ఇన్స్టిట్యూట్స్ అని చేస్తుంది. అక్కడ K2 అని రాకూడదంటే క్లియర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కోర్సెస్ ఎంటర్ కొడితే కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈవెంట్ సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేదు మీరు, అందుకే ఇది ఇలా చూస్తుంది. లొకేషన్స్ క్లిక్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే లొకేషన్స్ మారతల్లి, జేపీ నగర్, జయనగర్. క్లిక్ ఆన్ కోర్సెస్, enter, it will display the courses. Core ABAP, advanced ABAP. If you click on Core ABAP and execute, okay, we will meet you tomorrow. I have to practice this drop down requirement. Today I have scheduled with one interview. Okay, bye, I love you. Today practice this drop down requirement only. Tomorrow we will sit with the 2 hours. Anyway, module pool people having one more class. Module pool వాళ్ళు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం క్లాస్ ఉంటుంది. పూర్ణిమ అండ్ రుక్మిణి. ఓకేనా? Rukmini, you have to practice this drop down requirement. Tomorrow I will explain very clearly. Okay.